ডট দিলাম। এবারে 54টা চেন করব। একটা স্কিপ করব, তারপরে সিঙ্গেল ক্রসে করব। প্রত্যেকটা চেনের ভেতর দিয়ে একটা করে সিঙ্গেল ক্রসে করছি। ওয়ান চেন, এটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে আবার প্রত্যেকটা চেনের ভেতর দিয়ে একটা করে সিঙ্গেল ক্রসে করছি। সিঙ্গেল ক্রসে ইন ইচ চেন। আমরা একটা করে সিঙ্গেল ক্রসে করছি। वन टू चेन, 2 double crochet,
টোটাল 3 ডাবল ক্রসে হলো। 3 চেন করলাম, 2 চেন করলাম, তারপরে 2 ডাবল ক্রসে করলাম, 3 ডাবল ক্রসে হলো। 3 ডাবল ক্রসে 2 স্কিপ, 3 ডাবল ক্রসে, 2 skip, 3 double crochet, 2 skip, 3 double crochet, 2 skip, 3 double crochet, 'slip knot' দিয়ে এটাকে জয়েন করলাম। 1 2 3 চেন, 2 ডাবল ক্রসে, ঠিক এই মিডিলটার মধ্যে 3 ডাবল ক্রসে, ঠিক এই তিনটে ডাবল ক্রসের মিডল ডাবল ক্রসের মধ্যে 3 ডাবল ক্রসে, 1 ডাবল ক্রসে, 2 ডাবল ক্রসে, 3 ডাবল ক্রসে, 3 ডাবল ক্রসে, একটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে এটাকে জয়েন করে দিলাম। 3 চেন, 2 ডাবল ক্রসে,
ডাবল ক্রসে, 3 ডাবল ক্রসে, মিডিল চেনের মধ্যে 3 ডাবল ক্রসে, এখানে 28টা রাউন্ড করেছি। এইবারে আমি এই ব্ল্যাক কালারের কর্ডটা দিয়ে করব। আপনারা চাইলে অন্য কোনো কালার ইউজ করতে পারেন কিংবা এই কালার দিয়েই করতে পারেন, সেম কালার দিয়েও করতে পারেন। ওয়ান চেন, সিঙ্গেল ক্রসে, প্রত্যেকটা চেনের ভেতর দিয়ে একটা করে সিঙ্গেল ক্রসে করব। সিঙ্গেল ক্রসে প্রত্যেকটা চেনের ভেতর দিয়ে একটা করে সিঙ্গেল ক্রসে করছি। এইভাবে আমরা 4 রাউন্ড কমপ্লিট করব। 4 রাউন্ড কমপ্লিট করেছি।